what is meant here, briefly to say, so frequented, the Buddha frequented to this kind of Dharma. Yeah. So it means that the Buddha the Buddha lived according to the Dharma, this kind of Dharma. So what is meant here? Yeah. So uh, that's why the Buddha get this virtue, Bhagawa, is as a frequenter, yeah, frequenter of this kind of mundane and supramundane Dharma. Và đoạn tiếp theo 63. Cái từ Pháp Tá Hoa này thì nhiều nhiều định nghĩa, nhiều giải thích nhỉ. Thì đến đây ý nghĩa tiếp theo đó là tôi có nhắc cái từ frequent và hình như là tôi có ngạch trên cái từ frequent ở dòng thứ hai dưới số 63, thì nó có nghĩa là đã thường xuyên, và đây là đã thường xuyên thực hành, đã tu tập. Mm. Thì ngài được gọi là Pháp Tá Hoa theo nghĩa à, Pháp Tá Hoa đã tu tập, đã thường xuyên thực hành, bởi vì ngài đã thường xuyên tu tập nhiều lần những pháp cao thượng hơn người thuộc thế gian và siêu thế gian, như là các trú xứ thiên, phạm ờ, các trú xứ thiên, phạm và thánh. Sự viễn ly về thân, về tâm, viễn ly về các sinh y, các giải thoát không, vô nguyện và vô tướng, và nhiều pháp khác nữa. Cho nên vì ngài đã thực vì ngài đã thường xuyên thực hành Pháp Tá Hoa như vậy, cho nên ngài được gọi là Pháp Tá Hoa, cũng là một ý nghĩa của từ Pháp Tá Hoa. Yes, Phật. Okay. So next, yeah, that is the last one, yeah. And the Buddha has rejected going in the kinds of becoming. Yeah. So in the summarized way, you have already know that. So what is that? Sorry, because in the three kinds of becoming, uh, becoming means boa, and the gamana is a going. In other words, craving has been rejected by him. So here, wanta, yeah, it is translated as reject, but original meaning of the wanta means vomit, yeah, vomit. So what is vomiting? The Buddha vomit the craving, tanha. The Buddha vomit hatred. The Buddha vomit the delusion. So that's why Bhagawa means vomiting the defilements. Yeah, defilements. And so, in other words, the Buddha vomit all kinds of becoming: karma, sensual realms, and the rupa, fine material realm, arupa, immaterial sphere realm. So all kinds of becoming, the Buddha has already vomited. But here, sorry, rejected. Yeah, rejected or vomited. So that's why the Buddha get this virtue, Bhagawa. Và ở đoạn tiếp theo 64, giải thích danh hiệu Pháp Tá Hoa theo ý nghĩa rằng là từ bỏ sự đi trong cõi hữu. Ngài được gọi là Pháp Tá Hoa theo nghĩa là đã từ bỏ sự đi trong các cõi hữu, vì đối với ba cõi hữu ấy, sự đi tức là tham ái đã bị ngài từ bỏ. Ừm, và ngoài thanh há ngoài tham ái ra thì còn có sự sân, ngài cũng từ bỏ, và vô minh, ngài cũng đã từ bỏ. Và cho nên ngài đã từ bỏ sự đi trong các cõi hữu, Ờ, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Ngài cũng đã từ bỏ, không còn quay lại nữa. Yes, Phật. Okay, so we have finished.
nine kinds of the virtue, yeah, of the Buddha, yeah, Arahant, etc. So, and also, I hope you have already understood the meaning of the nine virtues of the Buddha. And so, after uh, after knowing, yeah, properly understanding the meaning of the virtues of the Buddha, you can start practicing the Buddhanussati meditation. And for some people, they recite or they chant like Araham Sama Sambuddho Vijja Charana Sambano Sugado, etc. So all nine virtues, they recitation, they make the recitation all the time. But instead of the practicing in this way, what I like is to practice to choose one of the nine virtue. If you like, or if you think Arahant virtue, the virtue Arahant is most suitable for you, or most you feel it very impressive, and so then you have to choose the Arahant. Then continuously uh, developing the virtue of the Arahant in your body and mind. So in this way, it's a very more effective. Yeah, more effective. And oh no, no, I don't like the Arahant. No, I don't like. I don't want to choose the Arahant virtue. I like a Sama Sambuddha. So you feel it. Uh, you feel it. This is more impressive to you. So then you can choose Sama Sambuddha. Yeah. So if you practice recitation and developing all the nine virtues, sometimes it's not very easy to get that concentration. So that's what I want to suggest you when you practice the Buddhanussati. Và như vậy là chúng ta đã đi qua chín ân Đức Phật. À, để mình xem. Ừ. Dạ hồi nãy sư có dùng từ vomit. Vomit thì tiếng Việt nghĩa là nôn nôn ra, thì lúc đấy con cũng có dịch, con không dịch là nôn ra nhưng con dùng là từ bỏ. Ờ, dạ đấy là có một ở trong inbox của con vậy. Con có muốn giải thích thêm về phần hồi nãy dịch của con. Rồi tiếp tục với chín ân Đức Phật, thì sư nói rằng như vậy đó, chúng ta đã đi hết được chín ân Đức Phật, và hy vọng là mọi người đã có một cái đã hiểu về từng ân đức trong chín ân Đức Phật đấy. Và sau khi mà hiểu biết rồi thì hãy tụng niệm lặp đi lặp lại. Ờ, làm như thế nào, thực hành như thế nào, thì quý vị hãy chọn một ân đức mà quý vị thích, ví dụ như là Arahant, Arahant, cái nào cũng được. Nếu mà quý vị thấy rằng ân đức đấy phù hợp với mình, dễ cho mình, hoặc là có ấn tượng, cá nhân mình ấn tượng với lại ý nghĩa hoặc là ân đức đấy, thì chọn thực hành, tụng niệm lặp đi lặp lại Arahant, 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 ví dụ như vậy. Ờ, lặp đi lặp lại ân đức đấy, chỉ một ân đức đấy thôi, và phát triển chiêm nghiệm, tăng trưởng cái sự chiêm nghiệm của mình về 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 sự hiểu về đặc điểm, đặc tính, ý nghĩa của cái từ, của cái ân đức mà mình chọn để mà mình chiêm nghiệm nó, mình phải hiểu để tăng trưởng nó lên, tăng trưởng cái đức tin về trong trong thân, và đặc tính về á la hăng trong thân và tâm của mình. Hoặc là quý vị có thể chọn Samma Sambuddho, cái đấy thì tùy vào cá nhân, và cứ chọn một, trước tiên là cứ chọn một, lặp đi lặp lại nhiều lần, không cần phải chọn nhiều quá, bởi vì rất là nếu mà mới thì rất là khó, không khó tập trung ạ.
Yes. Okay. So this is the it's very important before you start practicing the Buddhanussati. You know, um, some people don't know how to start a Buddhanussati. Yeah. So then instead of practicing properly, so it's just like a chanting. So chanting uh, is good, but you will not get a very deep concentration. Yeah. But let me share the instruction of the Kani Sayadaw. Yeah, Kani Sayadaw. Uh, it's a Kani method. Yeah. So I think um, sometimes ago I talk about this meditation practice. So according to the Kani Sayadaw, he suggests or he guided the meditator to practice the Anapana, Anapana plus, yeah, Anapana and Buddhanussati. Yeah, Anapana and Buddhanussati. So this kind of instruction is very helpful to get the concentration. You know, for example, breathing in at the same time, you develop the Araham. So Araham virtue is going into your the whole body, pervading the whole body, and with the together with the breathe out, yeah, out breath. So then Araham. So uh, at the same time, you have to think the Arahant virtue is going in and out. So at the same time, you notice that breathing in, breathing out, and Arahant virtue is going in and out. So that is the instruction of the Kani Sayadaw. So this practice or this guideline is very helpful to get concentration in a short time, in a short days, yeah, in a few days. Là một phần rất là quan trọng nếu mà tôi nói rằng là có một vài người thì không biết cách niệm Phật sao cho đúng đắn. Tụng niệm ý là gọi là tụng giống như tụng mình gọi thường là tụng kinh hoặc là tụng suông á. Tụng suông thì nó cũng tốt nhưng mà nó định tâm nó cũng không có được sâu bằng nếu mà mình hiểu về ân đức đấy. Để tôi cho quý vị ví dụ về phương pháp về được hướng dẫn bởi ngài Kani, tên của ngài được viết ở trên slide. Ờ, thì ngài kết hợp Anapana và ờ, niệm Phật là hơi thở và niệm Phật, hai cái kết hợp với nhau. Điều này khá là hữu hiệu để mà tăng trưởng sự định tâm trong một thời gian ngắn, tức là trong khoảng vài ngày quý vị sẽ thấy nó sẽ bắt đầu có phát huy tác dụng. Khi mà một hơi thở vào ờ, niệm Araham thì như là ân đức phẩm hạnh đấy thấm nhuần vào thân của hành giả. Hít vào Araham rồi thở ra Araham. Cứ mỗi lần hít vào Araham, thở ra Araham, thì cứ mỗi cái luồng hơi thở vào và ra như vậy thì ờ, Recording in ờ, progress. sẽ rất là nhanh có được sự định tâm chỉ trong vài ngày. Yes, okay. Okay.
By the way, I have been writing a book with the Kani meditation. Yeah, Kani Kani meditation. I have already finished. Yeah, already finished, but is that how to say? This is still draft. Yeah, if there is anyone who can translate into Vietnamese, that might be good. Uh, but I have a person who will translate into Korea. Yeah, Korea. I'm still looking for a person who can translate German. Yeah. So the first one, the one of the German Seali, she told me she may translate, but at the moment she is not in a good condition in health, yeah, good in good health condition. So that's why there's no one who can translate German. Yeah, if there is a person who wants to translate into Vietnamese, that might be very good. Yeah. Và cuốn sách cuốn sách mà về cái phương pháp hồi nãy, kết hợp giữa Anapana và niệm Phật của ngài Kani, thì sư mới nói chỉ là một phần rất là sơ sơ, và sư nghĩ rằng nếu mà có ai đó dịch cái cuốn sách này, sư đã đọc xong rồi, nhưng mà cho nên là sư sư biết là nếu mà có ai đó dịch cuốn sách này, phương pháp này sang tiếng Việt thì rất là tốt. Tiếng Hàn Quốc thì đã có người dịch rồi, tiếng Đức thì vẫn đang tìm người dịch. Trước đây thì có cô tu nữ người Đức, à, cô ấy nói rằng có thể là cô ấy cũng muốn dịch, nhưng mà hiện tại thì sức khỏe không tốt lắm, cho nên chuyện đấy nó cũng còn đang dở dang. Ờ, và ai mà có thể xung phong dịch cái cuốn về phương pháp của ngài Kani giảng dạy thì nó rất là tốt. Okay, so let's go to the what are the benefits of practicing the Buddhanussati meditation? Yeah, Buddhanussati meditation, the benefits. So, when you practice, but don't focus on this too much, when you practice the Buddhanussati, yeah. So, like according to the Kani Sayadaw, breathing in Araham, or if you like the Buddha Sammasambuddha, breathing in Sammasambuddha, breathing out Sammasambuddha. Or if you like the Sugado, breathing in Sugado, breathing out Sugado, something like that. If you practice in this way, on that occasion, yeah, so you can imagine, it's very clear, when you breathe in together with the out breath, at the moment, on that occasion, your mind will not be obsessed by greed. It's very clear, yeah? Not obsessed by greed, and also not obsessed by hatred, not obsessed by delusion. So, not only the Lobha, dosa, and moha, but also at the moment of practicing in this way, yeah, Buddhanussati meditation, there will not be a space for the defilements like mana, conceit, yeah, asa, jealousy, and macharia, and what is it? Avarice, yeah, stinginess. So this kind of impurity, uh, they will not have a space in your mind. Yeah. So that is the first benefit. Yeah. Benefits of Buddha Buddhanussati meditation. So actually this is not only for the Buddha Buddhanussati. In any kind of meditation,
at the moment when you practice fully, or when you are focusing on the meditation object fully, your mind will not be, well, will not obsessed by greed, hatred, delusion, etc. This is the same, but here is it special? Yeah, for the benefits of the Buddhanussati, the first benefits is the impurities. Yeah, mental impurities will not influence your mind. Và ở đoạn 65 thì chuyển sang hướng dẫn thực hành niệm Phật dựa trên các phẩm chất của Ngài. À, thì quý vị cứ thực hành theo như cách hồi nãy, như một hơi thở vào, hít vào, rồi Samma Sambuddho, tùy theo quý vị, rồi thở ra Samma Sambuddho, cứ lặp đi lặp lại, thở vào tiếp tục Samma Sambuddho, thở ra Samma Sambuddho, hoặc bất cứ ấn đức nào mà tùy theo cá nhân quý vị chọn. Thì khi ấy đối với người mà thường niệm tưởng các ân đức Phật rằng vì lý do này Thế Tôn là Araham hoặc là Samma Sambuddho, với lý do này Ngài là như thế, thì vào lúc đấy tâm của vị ấy sẽ không có bị tham chiếm đoạt, không bị sân chiếm đoạt, không bị ờ, si chiếm đoạt các cái phiền não như là đố kỵ hoặc là trạo cử phóng dật vân vân, cũng không có chỗ làm ô nhiễm trong tâm của vị ấy. Thì như như vậy, khi các triền cái bị đàn áp vì không bị tham, không bị sân, không bị vân vân, thì tâm trở nên chính trực, và tâm của vị ấy quay về, hướng về các ân đức của Đức Phật. Thì ý nghĩa đầu tiên, lợi ích đầu tiên của người thực hành niệm Phật đó là làm cho những phiền não, triền cái không khởi lên trong tâm. Yes, okay. Okay. So on that occasion, yeah, on that occasion, your mind has rectitude on that occasion, yeah. Wait, yeah. And being inspired by the perfect one. So that is the difference from other uh, meditation, yeah, meditation subjects. Um, you know, only in the Buddhanussati, yeah, you can inspire the Buddha's virtue. Or the Buddha, for example, Arahant, the Arahant has the five reasons, yeah, five definition of the Arahant. So if you are going to practice the Buddhanussati of Arahant, you need to properly learn before you start. For example, out of the five reasons, one reason is the Buddha has no impurities or defilements, yeah, no impurities or defilements. So then how you have to inspire? Oh, I still have a greed. I still have a hatred. The Buddha has not. Yeah. So the Buddha does not has this kind of impurity. So you inspire that. And also, so in other definition too, yeah, the Buddha have already destroyed all the spokes or all the enemies of the defilements, and so something like that. By inspiring in this way, yeah, in this way, your mind becomes very easy to get a concentration.
Và khi mà tâm của thiền sinh hướng về Đức Phật, về các ân đức của Phật, ví dụ như ân đức Araham, thì hoặc là các ân đức khác cũng vậy. Quý vị cần cơ bản là cần phải học để mà hiểu mỗi ân đức có ý nghĩa gì. Ví dụ như Araham thì Araham thì có 5 nguyên nhân, 5 ý nghĩa để gọi Đức Phật là Araham. Bởi vì một trong các nguyên nhân đấy, bởi vì Ngài không còn phiền não nữa, thì từ đó người thực hành mới lấy cảm hứng và động lực cho bản thân, thân tâm của mình còn phiền não. Đức Phật thì không còn phiền não nữa, thì bởi vậy mình mới cố gắng, và từ đó mới dễ 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 hướng tâm mình để mà hướng về cái ân đức đấy, để hướng về ân đức A-la-hán của Đức Phật. Yes. Okay. So when he has thus suppressed the hindrances by preventing obsession, by greed, hatred, delusion, and your mind faces the meditation subject with the rectitude, then applying thought, sustained thought, vitakka, vichara, occur with the tendency toward the enlightened one's special qualities. So, briefly to say, when you practice in this way, and your mind is going towards, for example, your target is, how to say, your main target is, oh, the Buddha has no impurities, no mental impurities. So you focus on that qualities. Yeah. You are continuously, yeah, repeatedly focusing on that quality. Oh, the Buddha has no such impurity, no such impurity. So if you concentrate in this way, focus on that quality, your mind also going towards that quality. So it means you are going towards to have this kind of quality, what the Buddha has. So it means alcohol with the tendency toward the enlightened one special qualities. Yeah. So that is the significant or uniqueness of the Buddhanussati, because you have something to inspire. But in the Anapana, there is no inspire such things in the other meditation practice. But in the Buddhanussati, you can inspire some qualities of the Buddha that you like or that suits you. So that is the uniqueness or significance of the Buddhanussati. khi mà khi mà người thực hành niệm về ân Đức Phật, một ân đức nào đấy, thì tâm của người ấy không bị tham chiếm đoạt, không bị sân chiếm đoạt, không bị vô minh chiếm đoạt. Tâm của vị ấy trở nên chính trực và được cảm hứng bởi bậc Như Lai. Thì ví dụ như là ờ, mình đặt mục tiêu đó là để cho không còn có phiền não ở trong tâm nữa, thì cứ là giống như hồi nãy mình lấy cảm hứng rằng Đức Phật là người không còn phiền não, mình vẫn còn phiền não, thì mình mới lấy cái mục tiêu đấy rằng mình muốn trở nên trong sạch, thanh tịnh, thì cứ lặp đi lặp lại, tập trung vào ân đức đấy, mình hướng về một vị đã thành tựu được, đã làm được, đã buông bỏ được các phiền não, các điều ô nhiễm,
thì mình cũng muốn đạt được như Ngài, cũng đạt được cái phẩm chất đấy, thì mình phải tập trung liên tục hướng về ân đức đấy, hướng về phạm hạnh đấy, và điều đó tạo nên sự liên tục và sự kiên nhẫn khi mà thực hành. Đây là một một lợi lạc chỉ riêng phương pháp niệm Phật mới có, bởi vì Anapana tập trung vào hơi thở không thôi thì quý vị đâu có cái nguồn cảm hứng nào đâu. Nếu mà chỉ là hướng về hơi thở thì mình đâu có cảm hứng gì, nhưng nếu mà hướng về ân đức Phật và mình hiểu ân đức đó, cho nên là mình có lý do để mà mình cố gắng, để mà mình thì cứ tập trung bất cứ ân đức nào mà quý vị, mà mỗi người thích thì cứ chọn và thực hành lặp đi lặp lại. Yes, Phật. Okay. So when you continue practicing, like here it is written, is exercise applying thought and sustained thought upon the enlightenment, enlightens one's special qualities. For example, let me tell you with the example of the Arahant. You contemplate and develop in the Arahant quality again and again, again and again. So here, applying thought and sustained thoughts, it means the again and again, repeatedly. Yeah. So vitaka, vichara, it means repeatedly developing the Arahant, Arahant, Arahant. So in essence, you have to focus on the special qualities of the Arahant, like oh, there is no impurities, mental impurities, yeah, something like that. And so finally, happiness arises in you. Yeah, so you will get happiness after some times, and with your mind happy, then with happiness as a proximate cause, your bodily and mental disturbance are tranquilized by tranquility, sukha. Yeah, so you don't you will get the sukha. Yeah, so I hope you remember there are the 5 factors of the jhana. Yeah, so vitaka, vichara, piti, yeah, happiness, sukha, tranquility, and with disturbances having tranquilized bodily and mental bliss, sukha, yeah, here, yeah, sukha arise in you. So when you are blissful, your mind with enlightened one's special qualities for its object becomes concentrated. So it means that you reach ekagata. So you have the 5 jhana factors are completed here. So the jhana factors eventually arise in a single moment. So that is the brief explanations of the steps, yeah, from the beginning of the Buddhanussati until you reach the jhana. But what I need to tell you is you cannot attain the jhana by practicing the Buddhanussati. Why? Here it is written jhana factors, yeah, jhana factors. So it means upacāra, yeah, not real jhana, Appanā Jhāna. So I hope you remember this one too, yeah. Upacāra, yeah, Upacāra Jhāna, not Appanā Jhāna. Yeah, not Appanā Jhāna. I hope you remember that. Next week we will talk about the jhana again. Yeah, we will review again. And so jhana factors refers to only upacāra, not actual jhana, Appanā Jhāna. So this is step-by-step instruction how and also we can see that it is benefits. Yeah, the benefits what you can expect by practicing the Buddhanussati. Và ở đoạn tiếp theo
Ừ. Khi mà hỷ lạc sinh lên đối với vị ấy, người thường xuyên quán tưởng tầm và tứ, tức là quán tưởng và tư duy về các ân đức Phật. Ờ, khi mà một vị hành giả cứ niệm Araham liên tục, lặp đi lặp lại hướng về ân đức Phật, ân đức Araham của Đức Phật, thì các chi thiền, chi tầm, chi tứ sẽ liên tục sanh khởi, tầm tứ liên tục sanh khởi ở trong tâm. Ờ, thì khi rồi sẽ dần, đôi lúc thì bắt đầu vị đấy sẽ cảm thấy có hỷ lạc, thì khi tâm vị ấy có hỷ thì với hỷ làm nhân gần, các phiền muộn về thân và tâm được an tịnh bởi khinh an, ở đây là xúc khác. Thì khi phiền muộn đã an tịnh, lạc hay là xúc khác về thân và tâm sẽ sinh lên. Khi đã an lạc thì tâm vị ấy nhập vào định với đề mục là ân đức Phật. Thì ở đây mình nói về nhập định ở đây tức là về cận định thôi, chứ không phải là về an chỉ định. Ờ, không biết là quý vị có nhớ về đoạn đầu của phần định cận hành ở Upacāra và Appanā, định an chỉ. Thì ở đây thì hôm nay thì nói sơ sơ, nhưng mà tiết sau thì Sơn sẽ nhắc lại để cho quý vị nhớ hơn. Nhưng mà về niệm ơn Đức Phật thì sẽ đưa quý vị đến cận định chứ không phải là an chỉ định. Yes. Okay. Okay, so we'll continue regarding this. After weeks, next week, I will be on the way back to Germany from the Czech Republic. There was a funeral, yeah, funeral. I need to go there. Okay, so let's continue after weeks. Let me stop here for the day. Let's share our marriage. Và bây giờ tuần sau thì Sư lại có công tác đi rồi, cho nên là tạm dừng ở đây rồi. Bây giờ mình chỉ bước. Edawadaja amehi sambadam bonya sambadam sabbe deva numodandu sabbe nara numodandu sabbe sada numodandu sabba sambadi seniya kada amehi yam bonyan dokkarang aja saduka bonyene dena nibbanan sigamba boma de maya Tanja punya mayandi ma bawe suti supanina te sabida bamodidowa sukan labando sabada imina punya kamina ma mibala samagamo sada samagamo hodu yawani bana badia Kayina wacha chedena pamadena mayagada Achayankama me bande buri panya dadagada Ida me bonya aswakia wahan hodu Ida me bonya nibbanasa bajio hodu Ima me bonya bagan sabasada nambajimi Irano nyadina hodu sukida hodu nyadayo Irano nyadina hodu sukida hodu nyadayo Irano nyadina hodu sukida hodu nyadayo Sadhu, sadhu, sadhu. So see you after weeks, yeah? There's no class next Monday. Và tuần sau thì chúng ta không có lớp, cho nên gặp lại các bạn vào tuần sau nữa.
Xin tri ân Ngài. No. Một xin Okay. Thank you, Sayadaw. Xin tri ân Ngài. Thank you, Bante. We appreciate. Bye bye. Cảm ơn ban tổ chức ạ. Gặp Bante tuần tới á. Huh? Dạ con See you. See you. xin hẹn gặp Bante tuần tới. Recording stopped. Thank you so much, Bante. Just say she's just saying seeing you in the week later. Okay. To see So you. take my number and contact me. Yeah. Cô xin thắc mắc Contact me cô with có the số điện thoại của WhatsApp. sư chưa ạ? Dạ có ạ. Dạ À, rồi. Yes. khoảng tầm ngày thứ mấy thì sư sang được bên Séc ạ? So which date you go to Greece? Saturday and Sunday there. Thứ bảy chủ nhật ở But đấy. Saturday maybe evening I will be there. On Sunday I will be funeral Dhamma talk on Sunday, and Dạ. I will sleep at night, and Monday I will come back. So then, if she has a time, we may have a time slot to meet on Sunday evening. Ờ, bữa sáng chủ nhật thì sư sẽ thuyết pháp, cho nên là tối thứ bảy sư còn thời gian chuẩn bị. Nếu mà cô có thời gian cô muốn đến đảnh lễ hoặc là hỏi pháp của sư thì tối chủ nhật, Dạ. Dạ. và sư sẽ quay về vào thứ hai. Dạ. Dạ, để con xin phép nghỉ ạ. Ok ạ, con cảm ơn So sư. she will ask to be off from work on that day to meet. Okay. Okay. Thế Yeah. nào? Bye bye. Thứ sao Yeah. Bye thứ? bye. That is it. Thank you. Bye bye. Dạ.